Padre, yo sé que tú tienes algo que decirnos hoy. Father, I know that you have something to say to us today. Te pido, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo ese mensaje sea claro. I ask you, Father, that by the power of your Spirit that message would be clear. Y que también, Señor, tú obres en nuestro corazón para que podamos recibir tu mensaje. But I also ask you to work in our hearts so that we can receive that message. Que no sea simplemente otra idea, sino una realidad que nos transforma. That it wouldn't be just some other idea that we have, but a truth, your truth, that would transform us. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. I ask you this in Jesus' name. Amen. En los muchos años que llevo de ministerio, he tenido en bastantes ocasiones la oportunidad de visitar a diferentes personas en su casa. Over the years and years of ministry that I've had that opportunity quite a few times to visit people in their home. Y hay una cosa particular que he notado. There's something that I've noticed. Ahora, siempre es un honor que te inviten a entrar a su casa, ¿no? It's always an honor to be invited into somebody's home. Pero he visitado a varias familias que casi no tienen muebles en la casa. But I visited a good number of families who have hardly any pieces of furniture in their home. Quizás en la sala podría haber un abanico, una lámpara y una o dos sillas de plástico nada más. The living room might have a fan, a floor lamp, and maybe one or two plastic chairs, and that's it. Y cuando uno comienza a hablar con ellos, la razón sale a la luz. And when you start to talk to them, it becomes apparent why. Dicen, es que solo estamos aquí de paso. They say, we're just passing through here. Pueden tener 10 años de vivir en la misma casa. They might have lived in the same house for 10 years, pero en su mente solamente están de paso. But in their way of thinking, they're just passing through. ¿Por qué? Porque la idea que tienen es hacer algo de dinero aquí y luego regresar a su pueblo de origen. Because the idea they have is that they're going to work and make money and then eventually go back to where they're from. And so they don't want to put down roots here. Así que no quieren hundir raíces aquí. Porque no son de aquí. No se sienten de aquí. Because they're not from here. So they don't want to put down roots here. They say, this is not where I'm from. Y a veces esos sueños de volver a casa no se cumplen. Sometimes those dreams of going home are not fulfilled. Puede ser que las cosas cambien en su patria. Sometimes things change back home and it's not a good place to go to. O puede ser que aquí nazcan los hijos y los nietos y decidan quedarse. Or it might be that their children and their grandchildren are born here and so they decide to stay. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes saben a lo que me refiero. And I know that many of you can understand what I'm talking about. Por más que nos guste el lugar donde estamos, soñamos siempre con volver a casa. No matter how much we like the place where we live now, we're always dreaming of going back home. Yo también a veces tengo esos sueños. I have those dreams sometimes myself. El hombre que se conoce como el padre de la fe, Abraham, así vivió. The man that we know as the father of our faith, Abraham, he lived like that. Él salió de su casa para buscar una tierra que no era suya. He left his home to seek a land that was not his own. Y vivió como forastero en tiendas de campaña, sin tener nada permanente en este mundo. He lived like a stranger in tents without ever having anything permanent here in this world. De Abraham aprendemos cómo es la vida de la fe. We learn from Abraham what the life of faith is like. Porque la fe en Jesús es la fe del forastero. Because faith in Jesus means having the faith of a stranger or of a foreigner. Durante estas semanas estamos hablando
de la fe. These weeks we're speaking about faith. Y hemos aprendido que la fe es necesaria para complacer a Dios. We have learned that faith is essential to please God. Nuestra relación con Dios comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Our relationship with God begins when we place our faith in Jesus. Y luego aprendimos que la fe nos relaciona correctamente con el mundo que nos rodea. And then we learned that faith helps us to relate properly to the world around us. Porque por la fe entendemos quién hizo este mundo, a quién le pertenece. Because by faith we understand who made this world, who it belongs to, y por ende cómo tratarlo también. And also that how to treat the world that's around us. Aprendimos que nuestras ofrendas a Dios solamente le complacen si nacen de la fe y se ofrecen con fe. We learned that our offerings to God only please Him when they're born out of faith and when we give them in faith. También vimos que nuestra fe se expresa en nuestro caminar diario con Dios, así como vivió Enoch. We learned that our faith is lived out in our daily walk with God, just like Enoch who walked with God. Y la semana pasada vimos el futuro de la fe. Last week we learned about the future of faith. Porque cuando caminamos por fe en Jesús, entonces sabemos que vamos a quedar a salvo del juicio que viene sobre la tierra. Because when we walk by faith in Jesus, then we can be certain that we will be saved from the judgment that is going to come on this earth. Hoy vamos a ver el peregrinaje de la fe. Today we're going to talk about the pilgrimage of faith. Porque cada persona que tiene fe en Jesús es un forastero aquí en la tierra. Because everyone who has faith in Jesus is a stranger or a foreigner here on earth. Y si no recuerdas nada más, quiero que recuerdes eso. Vivir por fe es vivir como forastero. If you forget everything else, please remember this. To live by faith is to live like a stranger or to live like a foreigner. Hebreos 11 del 8 al 10 lo describe usando a Abraham como ejemplo. Hebrews 11, 8 through 10 describes it and uses Abraham as an example. Dice así la palabra de Dios. This is what the Word of God says. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Could you go to the next couple slides for me? Flip past that one and let's go to the English one. Thank you. Hebrews 11, 8 through 10 says, by faith Abraham, when he was called, obeyed and set out for a place that he was going to receive as an inheritance. He went out even though he did not know where he was going. By faith, he stayed as a foreigner in the land of promise, living in tents, as did Isaac and Jacob, co-heirs of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose architect and builder is God. Abraham fue oriundo de la ciudad de Ur, que en su tiempo era una de las ciudades principales del mundo, era un Nueva York o una Ciudad de México. Abraham was from a city called Ur, which was one of the major cities of the world in his time. It would have been like New York City or Mexico City. Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo que lo dejara todo. But one day God spoke to Abraham and told him to leave everything behind. Debía dejar a su casa
y a su familia para ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. God told him to leave his house, leave his family, and go to a land that God would show him. Dios ni siquiera le dijo a qué tierra iba a llegar. God didn't even tell him what that land was. Simplemente le dijo que fuera. He just told him to go. Y Abraham le creyó a Dios. And Abraham believed God. Por eso fue contado como justo. That's why God considered him righteous. No fue porque Abraham fuera perfecto. It wasn't that Abraham was perfect, o que tuviera mucho dinero, o pudiera hacer algo especial, or that he had a lot of money or could do some special thing. Génesis 15:6 dice esto. Next slide, please, Ivan. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Genesis 15:6 says, Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Ahora, lo mismo nos sucede a nosotros cuando creemos en Jesús. The same thing happens to us when we believe in Jesus. Aunque somos defectuosos y pecadores, although we're defective and we're sinners, pero Dios nos trata como justos en base a la fe. But God treats us as if we were righteous, as if we were perfect, by faith. Así como lo hizo con Abraham, like he did with Abraham. Entonces Abraham salió de Ur y se fue por donde Dios le mostraba. So Abraham left Ur and he went where God showed him. Y primero llegó a la ciudad de Harán, donde se quedó por un buen tiempo. First he arrived in Haran, where he stayed for a good long time. Y luego, por fin, años después, a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido. And finally, years later, he got to Canaan, which was the land that God had promised him. Dios le dijo que les daría esa tierra a sus descendientes. God promised Abraham that he would give that land to his descendants. Esa es la tierra donde hoy está el país de Israel. That's the land where the nation of Israel sits today. Pero Abraham jamás poseyó esa tierra. But Abraham never possessed that land. La única parte que llegó a ser pertenencia suya fue un pequeño terreno que él compró para enterrar a su esposa. The only land he ever owned in Israel was a small plot that he bought to bury his wife Sarah after she died. Nada de lo demás llegó a poseer. He didn't possess any more. Entonces, toda su vida, Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios le había prometido. So Abraham lived his whole life as a stranger, as a foreigner in the land that God had promised him. Vivió como nómada en tiendas de campaña. He lived like a nomad in tents. Jamás tuvo una residencia permanente. He never had a permanent residence. Y así como Abraham, Dios nos llama a nosotros a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. And just like Abraham lived in the promised land, God calls us to live as pilgrims and strangers in this land now. ¿Por qué? ¿Por qué no somos de aquí? Vamos de paso. Why? Because we're not from here. We're just passing through. ¿Por qué se conformó Abraham con su vida de nómada? Why was Abraham content to live as a nomad? Lo hizo porque esperaba algo mejor. He did it because he was waiting for something better. Vivía a la expectativa de tener parte en la ciudad eterna, la nueva Jerusalén que Dios está construyendo. He did it because he had the hope of having somewhere to live in the eternal city that God is building, the new Jerusalem. Abraham vivió en carpas toda su vida. Abraham lived in tents his whole life. Una carpa no tiene fundamentos.
A tent has no foundation. Se sostiene simplemente con sogas y estacas. It's just held up by ropes and tent pegs. Pero Abraham esperaba la ciudad que sí tiene fundamentos, porque Dios las da. Abraham was expecting that land and that city that God is building with foundations. Esperaba la misma herencia que nos espera a nosotros. He was expecting to receive that same inheritance that awaits us as well. La ciudad eterna, the eternal city. Jesús prometió que iba a prepararnos un lugar. Jesus promised that he would go and prepare a place for us. Y si nosotros somos de su reino, entonces solo vamos de paso aquí. So if we belong to his kingdom, then we're just passing through here. Vivimos como turistas en este mundo. We're like tourists here in this world. No podemos disfrutar del tiempo que pasamos en el mundo. We can enjoy the time that we spend here. Abraham, aunque nunca poseyó la tierra prometida, pero se hizo rico. Even though Abraham never owned anything in the promised land except for Sarah's grave, he nonetheless became wealthy. Llegó a tener grandes manadas de animales porque Dios lo bendijo. He had large herds of animals because God blessed him. Pero su destino no fue la riqueza mundana. But his destiny was not worldly wealth. Su destino fue su hogar celestial. His destiny was his eternal home. Disfrutó del viaje, pero siempre mantuvo la mirada puesta en el destino. He enjoyed the trip, but he always kept his eyes focused on the destination. Si Dios te da la oportunidad de tener algo aquí en el mundo, disfrútalo. If God gives you the opportunity of having things here in this world, then it's fine to enjoy them. Es una bendición. That's a blessing. Nuestro hermano nos contaba sobre edificar su casa, y es una bendición. Our brother was telling us about building his house, and that is a blessing. Pero hay que recordar siempre quién nos lo dio y para qué. But we always have to remember who gives us these things and what they're for. La vida aquí en el mundo no es nuestro destino. Our life here on earth is not our final destination. Estamos de paso. We're just passing through. Entonces, si llegas a tener algo, úsalo para el reino de Dios. So if you acquire belongings and things and money, use them for God's kingdom. Si tienes una casa, dedícala a Dios y úsala para bendecir a otros. If you have a house, dedicate it to God and use it to bless other people. Si tienes un carro, úsalo para traer invitados a la iglesia. If you have a car, use it to bring guests to church. En otras palabras, recuerda que el destino no es acá. El destino es acá. Just remember that your destination is not here. Your destination is up there. Primera de Pedro 1:17. Next slide, please, Ivan. Dice esto: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. 1 Peter 1:17. If you appeal to the Father who judges impartially according to each one's work, you are to conduct yourselves in reverence during your time living as strangers. Nunca olvides de quién eres. Y nunca olvides a dónde vas. Don't ever forget whose you are, who you belong to. And don't ever forget where you're going. Estamos aquí de paso. We're just passing through. Y la fe se demuestra en la manera en que usamos los bienes de esta tierra, porque no son permanentes. Un día nos vamos a dejar y vamos a ir a nuestro hogar permanente. We're just passing through, and our faith is shown in the way we use the things of this world, because we realize that they're not permanent. We just borrow them. They're just temporary. But our final destination, our home in heaven, that's where we'll live forever.
Si recordamos que estamos de paso, we remember that we're just passing through. Entonces también vamos a vivir de una manera distinta al mundo que nos rodea. That we will also live in a way that is different from the people who are around us. Por lo general, Abraham se llevó bien con sus vecinos, hasta hizo tratos con algunos de ellos, pero siempre mantuvo su identidad como adorador del Dios verdadero. As a rule, Abraham got along well with his neighbors. He even made deals with some of them, but he never let go of his identity as a worshiper of the true God. Donde quiera que iba, construía altares para adorar a Jehová. Wherever he would go, he would build altars to worship the true God. Jamás se unió a la adoración de quienes lo rodeaban, ni adoptaba sus costumbres. He never participated in the worship of the false gods that the people around him worship, and he didn't adopt their habits. Primera de Pedro 2:11 nos dice esto. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dear friends, I urge you as strangers and exiles to abstain from sinful desires that wage war against the soul. Nosotros somos turistas en este mundo, y si vivimos como turistas, no vamos a participar en las malas costumbres del mundo, ni adorar a sus ídolos. So if we live as tourists in this world, then we're not going to participate in the idolatry of this world or in the bad habits that people around us have. A veces la gente identifica a los turistas de diferentes lugares por su forma de ser. Y quizás los estereotipos no siempre son muy positivos, ¿no? People often identify different tourists by where they're from, and sometimes those stereotypes are not always positive. Se supone que el turista americano, ¿cómo es? Se viste con ropa muy estrafalaria y anda gritando todo el tiempo. What do people think American tourists are like? Well, they always wear loud clothes and they're yelling all the time. Se supone que el turista japonés toma fotos de todo. Japanese tourists supposedly take pictures all the time. Entonces, cada país tiene su estereotipo. Every country has its stereotype. Pero debería haber un estereotipo muy positivo para los turistas cristianos. But as Christian tourists, there should be a very positive stereotype. Todo el mundo debería decir, esos cristianos son muy medio raros, pero qué buena gente son. Qué decentes, qué íntegros, qué honestos, qué amorosos, qué buenos que son. Me encanta tenerlos de vecinos, aunque se me hacen medio raros. You see, as Christians, we should be known as the very best kinds of tourists, if you'll let me use that expression. People should say, oh, those Christians, yeah, they're kind of weird, but boy, are they honest. Boy, are they kind. Boy, are they loving. They're people of such integrity. Yeah, I love having Christian neighbors, even though they seem kind of strange too. Tenemos que ser diferentes al mundo. We have to be different from the world around us. Yo creo que un gran ejemplo que vemos ahora es el área de la sexualidad. And I think one way that we see this now is in the area of sexuality. El mundo que nos rodea vive obsesionado con el sexo. The world around us is obsessed with sex. Incluso cuando vemos las noticias de la farándula, ¿no? ¿Quién se ha juntado con quién? ¿Quién anda con quién? When we see news from the world of show business, it's all about who's with whom or who just broke up with whom. Y hay segmentos enteros de nuestra sociedad que se identifican solamente por sus atracciones sexuales. There are entire segments of our society that identify themselves solely based on who they're attracted to sexually. Otros creen que ser hombre es cuestión de conquistar a una serie interminable de mujeres. Some people think that being a real man is just about
conquering or seducing an endless list of women. Y circula esta idea de que la sexualidad es simplemente una diversión normal y nadie nos debe decir qué hacer y qué no hacer. And so people think, hey, it's my body and sex is just for fun and nobody should tell me what I can do and what I can't do. Y nosotros no estamos aquí para odiar a nadie. Now, we're not here to hate anybody. Pero como turistas en este mundo, como extranjeros, debemos rechazar esas actitudes. ¿Por qué? Porque sabemos para qué existe la sexualidad. Porque conocemos al que lo creó. Y entendemos cuál fue su propósito original. Porque lo leemos en su palabra. Now, we're not here to hate anybody, but as tourists and strangers in this world, we can reject all that foolishness because we know what sex is for. We know the person who created it. And his word tells us what he made it for. Entonces, Dios nos enseña que Él creó el sexo para unir a un hombre y una mujer en matrimonio. So God tells us that He created our sexuality to unite one man and one woman in marriage. Y fuera del matrimonio, Dios llama a los solteros a la abstinencia y abstenerse de la actividad sexual. And outside of marriage, God calls single people to abstain from sexual activity. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que decir también que nuestro Dios es un Dios de perdón y restauración. Now, I must add that we know that our God is a God of forgiveness and restoration. Entonces, si tú has fallado en esa área, eso no significa que Dios te descartó. So if you failed in that area, that doesn't mean that God has just cast you away. Pero lo que significa es que Dios te llama a que regreses a vivir de acuerdo a su plan. But what it means is that God is calling you to receive His forgiveness and return to living according to His plan. ¿Por qué? Porque ya no somos de aquí. Ya no tenemos por qué dejarnos llevar por la presión de los demás. Why? Because we're not from here anymore. And so we don't have to let ourselves be pressured by what everybody else is doing. Ahora somos de un lugar mucho mejor. Y tenemos que vivir así. Now we are from a much better place. And we should show that in our lives. Al mundo le puede parecer extraño. The world might think it's strange. Pero ¿qué importa? But what does it matter? Nosotros no somos de aquí. Somos de una ciudad celestial. We're not from here. We're from a heavenly city. Algunos años atrás me encontraba en el campamento de jóvenes con un grupo de nuestra iglesia y tocó la casualidad de que era el día de la independencia de los Estados Unidos. Some years ago I was at camp with some of the young folks from our church and it just happened to be American U.S. Independence Day. Y entonces uno de los muchachos, no sé si de broma o por orgullo nacional quizás, agarró una bandera mexicana y salió a correr con la bandera mexicana en alto. And so one of our young folks, I don't know whether it was a joke or just, out of pride in his country, his nationality, but he grabbed a Mexican flag and held it up high and ran around outside where everybody could see, donde todos lo podían ver. Se notaba su orgullo. You could see his pride. Y es que nosotros debemos ser así también. And we should be like that too. Porque como creyentes ahora tenemos otra nacionalidad. Because as believers, we too have another nationality. Somos ciudadanos del reino celestial. Y vamos para allá. We are citizens of a heavenly kingdom, and that's where we're headed. Estamos de paso aquí. We're just passing through. Entonces, si es así, debemos llevar en alto la bandera de nuestra patria celestial. And so if that's the case, we should carry high the banner of our heavenly nationality. Nuestra bandera no es un pedazo de tela. Now our flag, our banner is not a piece of cloth, sino que es nuestro estilo de vida. It's our lifestyle.
La fe nos inspira a vivir como forasteros en esta tierra. Faith inspires us to live as foreigners and strangers here in this world, así como lo hizo el padre de la fe, Abraham. Just like the father of our faith did, just like Abraham did. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias por el enorme privilegio de tu llamado celestial. Father, thank you for the great privilege of your heavenly calling. Y mientras vivamos en este mundo, Señor, bajo tu cuidado y tu bendición, and as we live in this world under your care and your blessing, Padre, ayúdanos a nunca olvidar de dónde somos. Father, help us never to forget where we're truly from. Ayúdanos a dar una buena representación de nuestra patria celestial. Help us to give a good example to represent well our heavenly King, your heavenly King. Y Padre, te pido que si hoy hay alguien aquí presente que no es parte de tu reino, Señor, que tú le abras la mente y el corazón para que pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. If there's anybody here who doesn't belong to your kingdom, Father, I pray that you would open his or her mind and heart so that they can come to know Jesus as their Lord and Savior. Y es en su nombre que te pedimos esto. We ask you this in his name.